Srimati Radharani, she lives there with her husband Abhimanyu, her mother-in-law Jyotila, and her sister-in-law Kotila. И Шримати Радharani живет здесь со своим мужем Абхиманью, со своей свекровью Джотилой и со своей, как говорят, Kotila. Да, с Kotila. It doesn't matter to speak Russian anymore. And oftentimes, Srimati Radharani, she complains to her girlfriends. И она иногда преданного служения столько препятствий. Допустим, понятно, как можно иметь препятствия на пути преданного служения. Because we perform aparads. Потому что мы совершаем аппарат. And we have an art. Вы можете сказать, Шримати Радharani, это не обусловленная душа. She's purely Chinmayi, purely spiritual. Это абсолютно чистая Чинмайи, абсолютно духовная. She's Swarup Shakti. Это Сваруб Шакти. She's Krishna's Ladini Shakti. Она является Ладини Шакти Господа Кришны. So how can she have impediments? Как у нее могут быть какие-то препятствия? So her girlfriends, they say, what are your impediments? И подруги у нее спрашивали, какие у тебя препятствия. And she says, 3 major impediments I have to my devotional service. В моем преданном служении 3 основные. Jyotila, Kotila, Abhimanyu. Because they always try to get in the way when I'm going to meet Krishna. Потому что они всегда пытаются стать на пути моей встречи с Кришной, когда я хочу встретиться с Кришной. So sometimes devotees, they may think, oh, this Jyotila and Kotila, there's something very bad. И иногда преданные думают, о, это Джотила и Кутила, это что-то очень плохое. And this Abhimanyu is something terrible. И Абхиманью вообще ужасен. But we offer our respectful obeisances to their lotus feet thousands of times. Но мы предлагаем поклоны 1000 раз, поклоны их лотосным стопам. Because by their presence in Lord Krishna's Leela, they always add to the separation between Radha and Krishna. Потому что благодаря их присутствию в играх Кришны постоянно что-то прибавляется. Something adds to the beginning. They add to the separation. Они постоянно прибавляют вот эту вот разлуку вместо Рады и Кришны. And this increases the intensity of love for Radha and Krishna. Сама разлука, она увеличивает интенсивность любви между Радой и Кришной. Javat Gram Ki! Так много ракшасов, чтобы убить Кришну во Вриндаване. So Nanda Baba and Upananda, and they all sat together, and they decided to come on this side. И все они сели вместе и решили перейти на другую сторону Ямуны, на эту сторону. So when they came, the first place they stayed is that village just at the top of the road coming from the mandir. That village is known as Chatikara. И когда они впервые перешли на эту сторону, то они жили в той деревне Чатикар, это как раз по выезду из Вриндавана на дороге. That's described in our Krishna book, where it says they stopped and they made all of their wagons in a circle and they spent some days there. Это место описывается в источнике вечного наслаждения, где описывается, что они все остановились и оставили свои повозки как кругом, да, и там провели некоторое время. And then they proceeded to this side, known as Nandagram. И затем после этого они перешли на эту сторону, которая называется Нандаграм. So Krishna lived in this place. Кришна жил в этом месте. Until Akrura Prabhu came and took him to Mathura. До тех пор, пока Акрура его не забрал в Матхуру. And this whole area is full of the leelas and pastimes of the Lord. И вся эта область, все это место, оно заполнено различными играми Господа. So now we're going to take a walk, which will take us about 15 or 20 minutes, and we're going to go to one very beautiful place where Radha and Krishna meet daily. И сейчас мы пройдемся в течение 15-20 минут, мы будем идти в одно очень-очень красивое место, где Рада и Кришна каждый день встречаются. And since we're going to be walking on the village roads, there may be stickers and so on. Everyone should wear their sandals. Поэтому, если мы будем идти по дороге, по деревенской дороге, там будет очень много колючек, поэтому вы должны взять свои тапочки. Jai Nandalal ki Jai!
Хотите вы их оставить? Is known as Terkadam. Это место называется Кадамба. Kadamba means Kadamba tree. Кадамба это означает дерево Кадамба. And Ter means calling. А Тера означает зовущий. And this is a very sacred place. Это очень святое место. Because it's a place of the daily meeting with Sri Radha and Krishna. Потому что в этом месте ежедневно встречаются Шри Рада и Кришна. Now you may ask, how do they meet here? Но вы можете спросить, как же они здесь встречаются? Well, in the evening, Krishna returns from herding the cows. Вечером Кришна возвращается после пастбища с коровами. Nanda Baba, he has 900,000 cows. И у Нанда Бабы у него 900 тысяч коров. And Krishna takes them to the pasturing ground and he takes care of them every И day. Кришна их выводит на пастбище, заботится о них каждый день. But then in the evening or in the afternoon, he comes back this way as he's heading to Nandagram. И потом вечером, когда он идет на Нандаграм, он проходит по этой дороге, вот мимо этого места. And at that time, 5,000 years ago, this was a big forest of Kadamba trees. А 5000 лет назад, в то время, здесь был большой лес, стоящий из деревьев Кадамбы. Even up to 40-50 years ago, Даже this was где-то a forest of 40-50 Kadamba лет. trees. 40-50 лет назад это тоже был лес с Кадамбами. But what happened is there was a big flood at that time, and the water didn't go down for many months, and many of the Kadamba trees, they died. Но что случилось? Было большое наводнение здесь, и вода не исходила в течение нескольких месяцев, и из-за этого очень много деревьев умерло. So Krishna comes to this Погибло. point in the afternoon, Ну, Кришна приходит к этому месту где-то в полдень, and then he wants to take account of all of his cows before he returns to Nanda Bhavan. и перед тем, как вернуться в дом Нанда Баван, он всегда пересчитывает, он хочет пересчитывать своих коров. So we have this Japamala, У нас здесь есть джапамала, but Krishna has Manimala. а у Кришны есть манимала. That means he has a mala which is one brilliant and one ruby and one sapphire. Это такая гирлянда, которая состоит из бриллиантов, рубинов и сапфиров. And with that, he counts the names and the groups of all 900,000 И с cows. помощью этой малы он пересчитывает всех своих коров, называя их по имени. Krishna knows every cow by name. Кришна знает каждую корову по ее имени. So he counts the names of all the cows in his mala. И он пересчитывает имена коров на своей мале. And then he realizes which cows haven't come. А затем после этого он может понять, какая корова не пришла. And then Krishna, he calls them by name. И затем он кричит их по имени. He goes, hey Pingali, hey Shaibali, hey Mridangamukhi. He calls their names and he waits for them to come. Он зовет их по именам и просит их прийти. But then if they don't come, Но если они не приходят, what he does is he climbs up to the top of one of the Kadamba trees. что он обычно делает, так он забирается на верхушку дерева Кадамбы, And then he reaches in the sash that he has around his waist. а затем он вытаскивает из-за пояса, And he pulls out his flute. свою And флейту. then on his flute, И на своей флейте he plays он the играет. names of the cows who haven't come. Он поет и играет имена этих коров, которые не пришли. And then those cows out on the pasturing ground, they hear Krishna's flute playing their names. И затем эти коровы там на пастбище, они слышат, как Кришна играет на своей флейте. And the cows, they become completely И intoxicated and they потом come они running. полностью пьянеющие бегут обратно к Кришне. And then when everyone has come, А когда все пришли, Krishna gathers them and returns to Nanda Bhavan, Кришна собирает всех вместе, и потом они возвращаются на where Нандабаван, he's greeted by Mother Jasoda, где его встречает мать Ешода, Nanda Baba, and all the residents of Nandagam. Нанда Баба и все другие жители Нандаграма. And then Krishna, he goes and he has a bath, and then he comes back and he milks the cows in the Затем evening. Кришна идет туда, принимает омовение, потом он доит всех коров. But in the, I said that this was a place of meeting Radha and Но Krishna. я сказал, что это место, где встречаются Рада и Кришна. So when do they meet? Когда же они здесь встречаются? They meet here in the morning time. Они здесь встречаются утром. Previously, we passed that village Javat. Мы проезжали с вами около деревни Яват. See that man walking on the road over there? Видите, там человек идет по дороге. If you walk on the road that man is walking on, you'll reach Javat village in 15 minutes. Если вы пойдете, кто хочет разбудить Кришну, или пытается разбудить Кришну в And she's Нандабаване, going,
"Oh my baby, Она wake говорит, о, up!" ну, ребеночек, вставай. And Krishna's lying there and he doesn't want to wake up. А Кришна лежит там, он не хочет вставать. He's very, very tired. Он довольно уставший. Jasoda Mata doesn't know that he's tired because he's been dancing with gopis all night И long. Ешода мама, она недопонимает того, почему он так устал, потому что он танцевал всю ночь с Гопи. And she says, "Baby, get up!" Она говорит, ребенок, вставай. And finally Krishna, he starts rubbing his eyes И like потом this. Кришна начинает тереть свои глаза таким образом. And then his mouth А opens затем открывается его рот. and he starts to smile. И затем он начинает улыбаться. And the moment his mouth И в тот opens, момент, когда его открывается the рот, brilliant effulgence coming from his teeth is like millions of тогда suns. удивительное сияние, оно излучается с его зуб, как сияние подобно миллиону солнц. So he rubs his eyes and he opens up his И eyes. он трет свои глаза и потом их открывает. And immediately he sees Mother Jasoda. И сразу он видит мать Ешоду. And immediately he jumps into the arms of Mother И Jasoda. немедленно он сразу прыгает в объятия Ешоды. And she says, "Kanaya, Babushka Purnamasi has come. Он говорит, Кане, мать Пурнамаси пришла, бабушка Пурнамаси. You give your obeisances to Babushka Purnamasi." Пойди, предложи поклоны бабушке. And so he looks at Babushka И and he он folds his смотрит на hands. бабушку, он He складывает свои says, руки "Oh, так. noble lady, I offer my obeisances to Он you." говорит, о, уважаемая леди, я предлагаю вам свои поклоны. And then Balaram comes, Marumanga comes, Subal comes, Ujjvala comes, and immediately Krishna wants to go and herd the cows. И потом все его друзья приходят, и сразу Кришна хочет, немедленно хочет встать и пойти пасти коров. So Mama Jasoda looks at him and says, "Kanaya, you immediately go down and milk the cows." А потом мать Ешода на него смотрит и говорит, ребенок, говорит, теперь нужно вставать и немедленно уже идти пасти коров. All of the baby Доить calves, коров. all of the baby calves are very hungry. Все телята, они очень голодные, они очень проголодались. But until their mothers see your beautiful lotus face, they won't let one drop of milk come from their Но breast. пока матери этих телят, они не увидят твое лицо, они не дадут ни капли молока своим телятам. So she says, "Don't take bath, don't do anything, you just run." Поэтому он говорит, не принимай омовение, ничего не делай, ты просто беги туда. So he runs off with the boys. И Кришна, он бежит туда вместе с мальчиком. And then Jasoda Devi turns to Babushka А Purnamasi. затем Ешода, она разворачивается к бабушке And she Пурнамаси. says- Она говорит, She says, "Babushka, говорит, о, бабушка, I have a у problem." меня вообще есть проблема. He says, "What is your Он говорит, problem?" ну в чем твоя проблема? He says, "You see my boy, Ну ты видишь моего мальчика? he's so skinny. Он такой худой. He's not growing big and strong like at Hokshaja. Он не растет, как Адоксиджа, стройным и сильным. His belly is not big like that, У него не такой большой живот. but his belly is so small." Его живот так маленький, такой маленький. And I know that there's one girl, Shrimati Radharani. А я вообще знаю, что есть одна девочка, ее зовут Шримати Радарани. And I know that Radharani has been given a blessing by Durvasa Muni. Я знаю, что Дурваса Муни дал ей одно благословение, That if anyone eats her cooking, что если кто-нибудь попробует то, что она that person will приготовит, always be strong. то тот человек обязательно будет очень That person will сильным. never be defeated. И его никогда никто не сможет That person will always be победить. most intelligent, И тогда этот человек будет самый разумный. will live forever. Он будет жить почти вечно, будет жить вечно. And Babushka, И что, бабушка? I send one of my maidservants to Radharani's house every day. И я посылаю одну из своих подруг, да, одну из своих служанок в дом Шримати Радарани каждый день. And I request Jyotila, please let your daughter-in-law come here and cook for my son. И я попрошу Джотилу, чтобы ее daughter-in-law, как говорят по-русски daughter-in-law? Невеста. Да, чтобы невеста пришла домой и готовила для Кришны. But do you know what Jyotila does? Но вы знаете, что Джотила говорит? Jyotila goes, "Нет." Джотила говорит, нет. Who does Jasoda Devi think she Она is? говорит, кто она думает, она такая-то еще до Does Jasoda Devi think she is my Она master? что думает, что она моя повелительница? Who has heard of such a thing? Где вообще слышно было такое ранее? A beautiful girl Такая красивая девочка, who's married to my son которая вышла замуж за моего сына, go and cook for another man? идти и готовить для какого-то другого человека. Nonsense. Говорит, это глупость. I will never Я allow вообще this. никогда не позволю туда идти. So Babushka, И что, бабушка? she doesn't come. И бабушка, она приходит. And my son is so skinny.
Бабушка, она не приходит, и мой сын, он такой худой. Babushka, Бабушка, can you help ты me? можешь мне помочь? And Babushka И says, бабушка говорит, нет проблем. Spokojna. And so then, Babushka и что Purnamasi, потом бабушка Пурнамаси? she leaves Nandagram, Она уходит из Нандаграма, and then she walks over to и Javat, потом она идет в Джават, so she can see Srimati Radharani first чтобы thing in the она morning. смотрела, чтобы она увидела рано утром Шримати Радарани. And so Srimati Radharani and her girlfriends are outside the house. И Шримати Радарани и ее подруги, они все около дома. And they all look up and they see Babushka Purnamasi coming. Они все смотрят и видят, что бабушка Пурнамаси, она подходит. And they all fall down and they offer И все obeisances. они падают в поклоны и предлагают свои. And Babushka looks at them. И бабушка смотрит She на них. puts her hand up. Она так ставит свою руку She и gives her говорит. blessings. И дает свои She благословения. says, Она may говорит. all your desires be Она fulfilled. говорит, пусть все ваши желания будут удовлетворены. And the girls of Vrindavan, they go into И ecstasy потом все девушки Вриндавана, они просто падают в because they экстазе, only have one потому desire. что у них всех есть одно желание. And that's to render pure devotional service to И Krishna. это желание оказывать чистое преданное And to служение meet Кришне. Krishna in Ну, Vrindavan. и чтобы встретить Кришну во Вриндаване. So they're all in И ecstasy. они все просто в And they экстазе. run back in the И они house. бегут обратно домой. And then Jyotila comes А out. затем выходит Джотила. Oh, Babushka Purnamasi, Namostute, Pranam, I offer my Я obeisances to предлагаю you. тебе все поклоны. And Babushka Purnamasi looks at her very И seriously. бабушка с очень серьезным выражением на лице на нее смотрит. And she says, Jyotila, Она говорит, о, Джотила, how are you? как у тебя дела? Jyotila says, И Джотила говорит, not so good. вообще не так уж очень хорошо. She says, why? What is the Он problem? говорит, ну что ж, в чем твои трудности? And she says, oh, Он говорит, last night прошлым вечером one of the new calves died. один из теленков умер. Babushka said, Бабушка oh, сказала, that's not good news. о, это вообще не совсем плохая новость. And she said, И она сказала, and also, а также, my son has not become as rich as Nanda а Baba. мой сын, он вообще не такой богатый, как Нанда Баба. Oh. And said, also, И еще, my daughter's married, but I haven't seen my grandchildren он yet. говорит, моя дочь уже замужем, но я еще не видела своих внуков. You know, how can I be happy if I don't see my grandchildren Вообще, come? как можно говорить о счастье, если у меня нету внуков? And then Babushka Purnamasi looked at her. И затем бабушка Пурнамаси посмотрела She на нее. said, oh, Сказала, Jyotila, о, Джотила, I must tell you something. я сейчас тебе что-нибудь скажу. Очень серьезно. This morning I was sitting in dhyan, Сегодня утром я делала dhяну, in meditation. сидела в медитации. And in my meditatsi, И в I моей saw the медитации cause of all of your problems. я увидела причину всех твоих проблем. Jyotila said, И Джотила сказал, да, really? What? да, что? Что же это? She said, I saw the cause of all of your Он problems. сказал, я видела изначальную причину всех твоих She проблем. said, what is the Он cause? говорит, в чем же эта причина? You do not show respect to Jasoda Devi. Ты не уважаешь Яшода Деви. What? Что? She said, you don't give proper honor to Jasoda Devi. Ты правильно ее не почитаешь, Яшоду не почитаешь. She sends her servant over here to ask Srimati Radharani to come and cook, and you say, нет. Она присылает свою служанку, чтобы попросить Шримати Радарани готовить, а ты говоришь нет. If you don't honor Если ты не будешь почитать Jasoda Devi, do you know what will Яшоду Деви, happen? ты знаешь, что с тобой произойдет? Not only one calf will die, they'll all die. Не только этот один цыленок умрет, все они погибнут. And then А что потом? your son will А die. затем твой сын погибнет. And then А затем Srimati Radharani will die. затем Шримати Радарани погибнет. And then do you know what will happen? А затем ты знаешь, что произойдет? And then you'll А затем die. ты погибнешь. Because you'll have no reason to live when they die. Потому что у тебя вообще никакой не будет причины для существования, когда они все Jyotila was погибнут. like this. И Джотила, она вся And была then Babushka такая. Purnamasi И said, затем Пурнамаси сказала, anyhow, I have to go в now. любом случае мне нужно уходить сейчас. You think about these Ты things. подумай вообще, раздумай об You make этом. the right decision. You're a И smart сделай person. правильное решение. Right? До свидания. So, Jyotila's very nervous. И Джотила, она была очень в волнении, в полном волнении. And then later in the И morning, затем утром, позже Jasoda утром, Devi sends her messenger. Яшода Деви нам прислала своего посланника. Please allow Srimati Radharani О, to come. пожалуйста, позвольте Шримати Радарани прийти. And Jyotila И goes, Джотила говорит, oh, I am very liberal person. я вообще очень широкомыслящая личность. I am very broad-minded person. You may take her with you. Можешь ее взять с собой. So then that maidservant, she runs into Radharani's И room. затем это служан, этот She goes,
Поехали, let's go. И служанка берет эту Шримати Радарани в комнату и говорит ей, Radharani поехали. goes, И "Нет, Радарани говорит, нет, I won't go." я не поеду. She said, "No, come on." Он говорит, ну, брось, давай, поехали. Radharani says, Радарани говорит, "My он mother-in-law говорит, моя мать, is a witch, это просто ведьма. and I want to put that woman in so much anxiety. И если я пойду, то она будет в таком волнении. So go tell her I'm not going to go." Скажи, что я не поеду. She goes out, she says, "Jotila, И потом служанка подошла к Джотиле и сказала, Джотила, she won't go." а она не хочет идти. Jotila goes, "Oh, Borsha." She says, "If she doesn't go, Она говорит, если она не the поедет, cows are going to die. тогда все наши коровы My умрут, son's gonna die. мои сын Radharani's gonna die. Радарани умрет, I'm going to die. я умру. Make her go." Говорит, ты должна ее заставить пойти. And Radharani comes out. И затем Радарани выходит. Jotila says, И "Why затем won't you говорит, go?" говорит, почему бы тебе и не пойти? Radharani goes, Радарани говорит, "I won't go говорит, я не пойду. because my mother-in-law Потому что моя мать says that говорит, there is something black говорит, что там в доме что-то такое черное, that lives in Nandagram что в этом Нандаграме живет. that I'm attached to. И к этому черному я почему-то And I'm not привязан. attached to anything which is black in А я вообще Nandagram." ничего не привязан ни к чему черному, I что won't живет go. в Нандаграме, поэтому я не пойду. And Jotila's going, "Oh my Говорит, God, what's о going to боже мой, happen?" что же происходит? You know, and finally that В конце maidservant концов, says, эта служанка говорит, she says, "Jotila, он говорит, Джотила, I have to tell you something. мне сейчас тебе нужно что-то сказать. Jasoda Devi has big stacks У Яшода Деви очень большие такие мешки of gold, с золотом. beautiful silk, Просто удивительный шелк. so many beautiful jewels, Так много красивых lovely драгоценностей. rings. Такие кольца. And whoever comes and cooks for кто бы Krishna туда ни is going to get пришел all of that." и готовил для Кришны, он получит все это. So Jasoda Devi, so Jotila, she goes and И she says, Джотила говорит, she says, подходит, "Shrimati говорит, он Radharani, говорит, Радарани, говорит, давай, 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 давай." So all of the girls are in И ecstasy. все эти подруги, они в полном экстазе. Radharani, Lalita Bishaka, Радарани, Лалита. Rupa, Rati, they're all in total ecstasy. Они все просто в полном экстазе. So they come from that village over И there. они приходят из той деревни отсюда. But they're very chaste girls. Но они очень целомудренные девушки. So when they leave the village, they're like Поэтому, this. когда они выходят из деревни, они идут вот так вот. They're all walking very soberly. Очень-очень трезво так идут. And then as soon as they get out of the village, А когда они выходят из деревни, then they're just in ecstasy. потом они просто в экстазе. And they're saying, "We're going to see Sham Sundar. Мы сегодня увидим Шам Сундару, они говорят. Maybe we'll be able to render some service to Может быть, Sham мы даже Sundar. будем служить сегодня. It'll be so wonderful to Будет see так that beautiful прекрасно cowherd boy." увидеть этого прекрасного пастушка. So then they walk right up to this И area. они подходят прямо к этому месту. And all of Nanda Baba's cows are here. И все из коров Нандабабы, они прямо здесь пасутся, And they're all looking пастятся. for that one cowherd boy that they love so much. Но все они все смотрят, они пытаются найти глазами того пастушка, которого они так But they're любят. not looking like this Но они так не смотрят, because they're chaste girls. потому что это очень целомудренные And девушки. we all И know мы все знаем, that chaste girls don't look at the boys. а мы знаем, что целомудренные девушки не должны смотреть, не должны глядеть на мальчиков. And we all know И мы that также chaste знаем, что boys целомудренные мальчики, don't look at the они girls. не смотрят на девочек. So they're looking from the very corners of Поэтому their они eyes. смотрят прямо из уголков своих глаз. So they're coming and they're looking. And all they see is so many cows. И что они видят? Они видят так много коров. And what has Sham Sundar done? А что делает Шам Сундар? Sham Sundar is hiding behind a Шам cow. Сундар, он прячется позади коровы. He's down there and he's milking the И cow. он доит, в общем, корову. And he's just milking, waiting for Shrimati И Radharani to come. он доит и ждет, пока Шримати Радарани подойдет. And they're walking, and when they see the boys, И they become very serious. когда они видят мальчиков, они все очень становятся очень серьезными. But they're looking from the corners of their Но eyes. смотрят они из уголков своих глаз. And they come just by that cow. И приходят они, как подходят они прямо к этой And корове. when Shrimati И Radharani когда is Шримати just about Радарани, as far from that cow as Dura вот Lalita, как на таком расстоянии, как Дира Лалита от then коровы, Krishna, he тогда Кришна, он takes the udders of the cow, берет из вымя коров, да, and he goes, соски, Radharani's face и все becomes... лицо Радарани, оно. Now, why does he do that? Почему же он это делает? Because he's known as Dura Lalita. Потому что его зовут Дира Лалита. Krishna has different aspects of being
a playful lover in Vrindavan. Кришна его знает по своим разным признакам, как очень любящего игрока во Вриндаване, да. But the highest aspect of Krishna as a playful lover is known as Dhira Lalita. Но самый такой высший признак Кришны — это Dhira Lalita. So Radharani gets her face filled with milk. И все лицо Радарани, оно просто залито молоком, And обрызгано молоком. all of the girls are delighted within their hearts, but externally they show like they're very angry. И все девушки, хотя снаружи они показывают свою злость, внутри они все очень довольны в своих сердцах. They carry on to Nanda Bhavan. И они продолжают идти в Нанда Бхаван. And they begin to cook Krishna's breakfast. И потом они начинают готовить завтрак для Кришны. And then, А затем, after Krishna returns in the morning, после того, как Кришна возвращается утром, takes his bath, принимает омовение, has a big feast with all the cowherd boys, там очень большой пир со всеми пастушками, takes a little rest after breakfast, отдыхает немножко после завтрака, then he goes out to herd the cows for а the затем day. идет пасти коров на целый день. And this is the first place that he comes. И это то первое место, куда он приходит. And then Srimati Radharani, after Krishna has eaten, she takes her breakfast with Yasoda И Devi. после того, как Кришна закончил есть, Шримати Радарани немножко принимает еды с Яшода Деви. Then she has to go back to her village. И затем ей нужно вообще отправляться обратно в ее деревню. So this is the first place she passes И by. это то место, первое место, через которое она проходит. And she's thinking, И она думает, he's going to be there. он говорит, вообще он должен быть там. And if we could just spend 1 or 2 extra seconds there, И если бы мы могли бы там провести хотя бы 1-2 минуты, секунды, we might be able to glance at him for just a moment. тогда мы на мгновение смогли бы взглянуть на него. So she thinks what to do. И она думает, что же делать. So she's walking along, И она идет and all of her girlfriends, со всеми своими подругами. and they're very serious. И они очень все серьезны. But Srimati Radharani, she wears around her neck a beautiful mala which is made of pearls. И Шримати Радарани носит на шее такую гирлянду, сделанную из изумруда, из драгоценных камней, жемчужин. And she's walking along, she's thinking, how can I slow down to have maybe get a look at Shyam Sundar? И она, когда она идет, она думает, как же идти потише, так чтобы можно было So взглянуть she's на walking and her Шьям hand Сундар. goes like this, И тогда она идет, и ее рука вот так and поднимается, no one sees what's и happening. никто не видит, что происходит. And all of a sudden she has her hand like И this, потом вдруг она берет свою руку так вот, and then she goes, tuck, и потом делает так. and all the pearls fall in И the dust. все жемчужины, они просто падают в пыль. Today they fall in the mud. Сегодня бы они упали в грязь. And she tells her girlfriends, И она говорит oh, своим my necklace подругам, broke. мое ожерелье, оно порвалось. Oh, my special necklace broke. Очень особенное ожерелье порвалось. Immediately, all of you get down И все вы просто идите вниз туда, падайте. in the dust and find those pearls. Пыли, ищите все эти жемчужины. So then all the girls, they go down in the И dust, все девушки, они падают в and they пыль. start picking through the dust. Они пытаются найти And all the while, out of the corners of their Но eyes, в то же время из уголков своих глаз they're sneaking little looks at Shamsundar. они бросают маленькие взгляды на Shri Shri Шьям. Radha Krishna ki Jai. So this place is known as И Terkadamba. это место называется Теркадамба. So this is a very holy place of Очень-очень the meeting of священное Radha and место. Krishna. Встречи Шри Рады и Кришны. And just on the other side of this kund here, on this lake, is the bhajan place of Srila Rupa Goswami. И как раз по другую сторону этого маленького озера, этой кунды, там место баджана Шрилы Рупы Госвами. So let's offer our obeisances here Давайте предложим здесь поклоны and pray to our spiritual masters и молись наших духовных учителей, and pray to the Guru и Parampara молись Гуру Парампару, that they will bless us with pure devotion, чтобы они нас благословили чистой преданностью, that we'll be able to render so much devotional service in this world, чтобы мы в этом мире смогли оказать так много преданного служения, and that one day they will take us to that Goloka Vrindavan Dham. и тогда однажды они заберут нас туда, на Галаку Вриндаван. And we will be able to render service to Radha and Krishna when they have beautiful pastimes like what we've heard today. И тогда мы сможем оказывать служение Шри Рады и Кришны так, как мы слышали сегодня в этих играх. So let's offer our obeisances here, Поэтому давайте предложим свои поклоны and then здесь. we'll go to the other side and we'll see the bhajan place of Srila Rupa И мы Goswami. перейдем на другую сторону, увидим баджан Шрилы Рупы Госвами. Terkadamba Баджан ki Кутир. jai.
Our Goswamis, they traveled all about Vrindavan Dham. Шрила Прабхупада объяснял, что Госвами, они путешествовали по всему Вриндавану. And they would live beneath different trees. И они жили под разными деревьями. Different tree every evening. Каждый вечер под разным деревом. And when they would sit beneath those trees, Когда они сидели под этими деревьями, they would be absorbed in their devotional service. они полностью погружены в свое преданное служение. And they would see the beautiful transcendental pastimes of Shri Radha and И Krishna. они видели бы прекрасные трансцендентные игры Шри Рады и Кришны. And also, while sitting beneath trees, they wrote the highest literatures which have ever been revealed to mankind. И также, сидя под этими деревьями, они писали такую возвышенную литературу, которая когда-либо была известна человечеству. And this place, which was just jungle 500 years ago, И это место, которое было полное джунглями it 500 said лет that назад. Srila Rupa Goswami wrote the Bhakti Rasamrita Sindhu, our nectar of devotion. Говорится, что здесь Рупа Госвами написал Бхакти Расамрита Синду, или нектар преданности. So there's a nice description that Srila Rupa Goswami would write poetry about Radha and Krishna. И есть очень красивое описание, как Шрила Рупа Госвами писал поэзии о Раде и Sometimes he would Кришне. write poetry about the meeting of Radha and Krishna, and sometimes he'd write poetry about the separation of Radha and Krishna. Иногда он писал поэзию, он писал о встрече Рады и Кришны, иногда он писал о разлуке. And he wrote one drama called Lalita Madhava, Он написал одну драму, называется «Лалита Мадхава», which is simply full. It's Krishna's Dwarka Leela, and it's full of the feelings of separation of Krishna and the residents of Vrindavan. Это Дварака Лила Кришны, и эта лила, она полностью исполнена чувствами разлуки Кришны и жителями Вриндавана. And when he would sit in this place, Когда Рупа Госвами он сидел в этом месте, and he would write literature describing the separation of Radha and Krishna, и он писал о разлуке Шри Рады и Кришны, all of the living entities would start to feel so much sorrow. тогда все живые существа они начинали чувствовать такую печаль. So much so that all the trees and creepers in this place would begin to cry. Столько печали здесь было, что все растения, все деревья в этом месте начинали плакать. Now you may say, how do the trees and creepers cry? А вы можете сказать, как же деревья плачут? But immediately, all of their green leaves and flowers and everything, they would just drop them to the ground. Просто немедленно все зеленые листья, даже еще зеленые листья, все цветы, они падали на землю. But then, if Srila Rupa Goswami would write poetry describing Radha and Krishna's joyful meeting, А если когда Шрила Рупа Госвами он описывал встречу, радостную встречу Рады и Кришны, then immediately all the leaves, flowers, fruits, everything would come back. тогда все обратно возвращалось на свои места. So one time, Srila Rupa Goswami, he brought Srila Sanatana Goswami here. И однажды Рупа Госвами он привез сюда Шрилу Санатана Госвами. And they were sitting here, and they became absorbed in discussing topics about Krishna. Они здесь сидели, они были полностью погружены в обсуждение различных повествований Рады и Кришны. And very quickly, the entire day passed. И очень быстро прошел целый день, And it was coming to the nighttime. и уже подходила ночь. And all of a sudden, Srila Rupa Goswami, И вдруг Рупа he Госвами, came to his senses. он пришел в свои чувства, He said, и он сказал, no, he said, we've passed the whole day, and I didn't provide any food, any prasadam for my guru and my elder brother. он говорит, нет, говорит, прошел целый день, и за этот целый день я не предложил никакого просада своему гуру и своему брату. He said, I'm such an evil Он person. сказал, я такой негодный человек. Then all of a sudden, one young girl came walking by, А затем вдруг одна молодая девушка проходила здесь, and a village girl, деревенская девушка. and saw Srila Rupa Goswami and said, Baba, what's the problem? И она увидела Рупу Госвами и говорит, баба, в чем проблема? He said, I didn't provide anything for my guru to eat today. И он сказал, я не дал ничего есть своему гуру сегодня. She said, well, here I have some milk and I have some rice and sugar,
why don't you prepare some sweet rice for him? И тогда эта девушка сказала, вот смотри, здесь есть молоко, немного риса и сахар, и, может быть, ты приготовишь сладкий рис для него? And he said, but I don't have a pot, I don't have a fire, I don't have anything. Но он сказал, ну у меня нету ни огня, нету ни кастрюли, ничего нет. So that girl said, Baba, И тогда девушка сказала, окей, баба. chinta mat karo. Говорит, не волнуйся. He said, I'll take it to my house and I will cook it and I'll bring it back in about a half an hour. Я принесу это все домой, я сварю и принесу через полчаса все готово. And then you can offer it in your mind to your deity, and then you can give it to your guru. И затем в уме ты можешь предложить своему божеству, а потом предложить своему гуру, чтобы он ел это. So she came back later and she had this beautiful pot of sweet rice. И она пришла позже и принесла этот огромный, очень красивый горшок с сладким рисом. So he said, oh, Srila Sanatana Goswami, come and take prasad. И потом Рупа Госвами сказал, окей, Шрила Санатана Госвами, иди принимай присад, садись. And so Srila Sanatana, he sat down. И Шрила Санатана, он сел. And Srila Rupa Goswami served him some of the sweet rice. И Шрила Рупа Госвами дал ему немного сладкого риса. He took it and he tasted it. Он взял его, он попробовал его. And as soon as he tasted that sweet rice, И как только он попробовал сладкий рис, tears came on his eyes. тогда слезы начали литься из его And глаз. his hair started to stand И up. волосы начали становиться. And bumps on his body. И мурашки по телу пошли. He said, who has cooked this slatki И он rice? сказал, кто же приготовил этот сладкий рис? And Srila Rupa Goswami said, oh, there was one young cowherd girl, she came by. И Рупа Госвами говорит, одна пастушка проходила вот мимо. And as soon as he said that, Srila Sanatana said, no, И как только он сказал, Санатан Госвами сказал, нет, no, what have you done? нет, он говорит, что же ты наделал? You and I have come here to Vrindavan because we want to become the servants of Radha and Он Krishna. говорит, ты и я пришли сюда во Вриндаван, чтобы стать слугами Шри Рады и Кришны. And yet you are accepting the service of Srimati А все Radharani. же ты принимаешь служение от Шримати Радарани. Oh, this is such a bad Он говорит, situation. такая ужасная ситуация получилась. Please never accept service from Radha or Krishna Он говорит, again. пожалуйста, никогда не принимай служение Шри Рады и Кришны опять. So all of these things took place right in this area. И все вот эти вот вещи происходили в этом месте. So this is also a very holy place. Поэтому это тоже очень священное место. And when we come here, И когда мы приходим сюда, we should pray to Srila Rupa Goswami мы должны молить Шрилу Рупу Госвами, that we can become a Rupa Nuga devotee. чтобы мы стали преданными Рупануги. Rupa Nuga means that we will follow the footsteps of Rupa Goswami. Рупануга означает то, что мы будем следовать стопам Шрилы Рупы Госвами. And what is the specific quality of Srila Rupa А Goswami? какое такое особенное качество Шрилы Рупы Госвами? He is Sri Chaitanya Manobhishtam, Его называют Шри Чайтанья Манобхиштам, which means that he has perfectly understood the mind of Sri Chaitanya Mahaprabhu. это означает, что он совершенным образом понял ум Шри Чайтаньи Махапрабху. He knows who Mahaprabhu is. Он знает, кто такой Махапрабху, He knows what is Mahaprabhu's mission. и он знает, в чем заключается миссия Махапрабху. Mahaprabhu's mission is to give the highest form of love to the lowest people. А миссия Махапрабху заключается в том, чтобы дать наивысший тип любви самым падшим людям. So if we really desire to become Rupa Nuga devotees, Если мы действительно хотим стать такими we преданными should Рупануги, give our lives мы должны отдать свои жизни, for engaging people in Sri Chaitanya Mahaprabhu's service. чтобы занимать других людей в служении Шри Чайтаньи Махапрабху. Now we may think, Ну, конечно, кто-то может подумать, but I'll simply do my sadhana, ну, вот я буду делать свою садану, and I'll chant so much, я буду так много повторять and I'll read so much, и читать, and I'll become so pure и я стану таким чистым, and so austere, и таким аскетичным, and by that way и таким образом I'll go back to Godhead. я отправлюсь обратно к Богу. But unless we receive the mercy of Sri Chaitanya Но Mahaprabhu, пока мы не получим милости Шри Чайтаньи Махапрабху, we can chant Hare Krishna for millions of мы можем years. повторять Харе Кришну в течение миллионов лет We can read books for millions of years. и читать книги миллионы лет. We can teach Sanskrit for millions И of говорит, years. преподавать санскрит в школе в течение миллионов лет. But you won't go back to Godhead. Но обратно к Богу вы не пойдете. So we have to work very hard in serving Lord Chaitanya Mahaprabhu's mission. Поэтому мы должны работать очень сильно, чтобы служить миссии Шри Чайтаньи Махапрабху.
And then, by doing so, И делая таким the Lord will образом, bestow His cause, His mercy upon us. Господь Он даст нам свою беспричинную милость. And even though we're the most fallen Amerikanskis, Ukrainskis, Ruskis, Sibirskis, И хотя мы все очень падшие, even though we're the most fallen, take us back. все равно нас заберет обратно. Srila Rupa Goswami Prabhupada ki jai, Shri Vrindavan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gopi Manandri ki jai. So, it was a little difficult getting here. Было немножко тяжело сюда пробраться, But this is a very sweet place, но это очень сладкое место. and a little bit secret place И also. тоже немножко секретное. So to acquire a secret, you have to undergo some endeavor. Чтобы получить какой-то секрет, что нужно проходить через какие-то нужно усердствовать для этого. So now we should return and go back and go upstairs and have darshan of Nanda Baba and Mother Yasoda. Но сейчас мы должны возвращаться обратно и пойти подняться на холм и получить даршан Нанда Бабы и Яшоды. And Krishna and Balaram И Кришна и Баларам, and their boyfriends and и girlfriends. всех их подружек и друзей. And then after that, we're going to go to one very beautiful place called Pavan А Sarovar. затем мы отправимся в одно очень прекрасное место, которое называется Паван Саровар. Okay. Srila Rupa Goswami Prabhupada ki jai. And it becomes like little house inside the trees. Как внутри там, как домик получается. That little area which is like house where you can sit and talk and so on. This is called kunja. Это такая область, которая построена как домик, называется Кунджа. And Krishna is known as Kunja Bihari. А Кришну называют Кунджа Бихари. Because he's always enjoying so many wonderful pastimes in the kunjas of Vrindavan. Потому что он наслаждается так многими такими играми в Кунджах Вриндавана. Мудрец какой-то. Golden in color like Srimati Radharani. Кадамба, она обычно такое светло-золотистое, как Шримати Радharani. So one time, Однажды Srimati Radharani was sitting in her house in Barshana Шримати Радharani, она сидела в своем доме в Варшане, before she got married. еще перед тем, как она вышла замуж. And she was speaking to one of her girlfriends. И она говорила с одной из своих подруг. And she said, I am the most unfortunate girl in the world. Вообще, я самая несчастная девушка во всем мире. I am the most fallen person in the world. Я самая падшая личность во всем мире. I am the most horrible person in the И world. самая ужасная к тому же. Her girlfriend said, why do you speak this И way? ее все подруги сказали, почему ты вообще так говоришь? And she said, because I'm an unmarried girl. И она сказала, потому что я не жената, And already не замужна. I've fallen in love with 3 men. И говорит, и уже у меня есть три человека, с которыми у меня любовь. Her girlfriend said, who have you fallen in love with? Он сказал, с кем у тебя уже любовь? And she said, И она сказала, I've heard that Nanda Maharaj has a beautiful son. она сказала, я вообще слышала, что у Нанды Махараджа очень красивый сын. I've never seen his son, Я его никогда не видела,
But just by hearing the descriptions of his son, he's stolen away my heart. Но просто слушая его описание, его внешности, он украл мое сердце. Просто благодаря слушанию. And then there's some boy that lives in Vrindavan. А еще есть один мальчик, который живет во Вриндаване. He wanders in the forest of Vrindavan. Он гуляет по лесу Вриндавана. And he plays a flute. И он играет на флейте. And I've never seen that boy. Я тоже его никогда не видела. But by hearing his flute sound, Но только слышав его флейту, I've fallen madly in love with him. я тоже безумно пала, у меня тоже любовь с ним. And then the other day, Chitra Devi came. И затем Читра Деви пришла однажды. And Chitra Devi, she showed me a beautiful picture of a boy. И Читра Деви мне показала такую фотографию очень красивого мальчика. Photograph, nay. Painting. Не фотографию, просто картину. Chitra is first-class artist. Читра Деви, она очень хороший художник. And she had drawn a picture of Krishna. И она нарисовала картину Кришны. Srimati Radharani had never seen Krishna. И она, Шримати Радхарани, она никогда не видела Кришну. But when she saw the picture, Но когда она увидела картину, she fell in love with the picture. она тоже почувствовала такую любовь. Влюбилась в картину, да. And you know what happened? А вы знаете, что произошло? When she fell in love with the Когда picture, она влюбилась в эту картину, Krishna stepped out of the Кришна, picture. он вышел из этой картины. But she said, I'm not even married. И она сказала, я еще не замужем. I'm just a young virgin girl Я here. просто еще молодая, незамужняя девушка. And already I love 3 men. И я уже люблю 3 людей. And she said, the best thing for me to do И она сказала, что лучшее, что я могу сделать сейчас, is to commit suicide это просто совершить самоубийство and just die. и умереть. But I have one last request, Она говорит, у меня есть одна последняя просьба, that when I die, что когда я умру, you just take my body вы должны взять мое тело down by Terkadamba. туда, к Теркадамбе, And when you see that black tamal и tree когда увидите это черное дерево Тамала, that looks exactly like Sham которое Sundar, выглядит так же, как и Шам Сундар, just hang my body on that tree. просто повесьте мое тело там. And then I'll live happily forever И я after. буду там вечно очень счастливо жить. Terkadamba ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Radhe. Radhe. Leave the sandals aside. So this is the deity of Asheshwar Mahadev. Это божество Шешвар Махадев. Everyone sit down. Take your can have a seat. Вы можете все сесть, да, вот там вот. Now, when Krishna was a baby, Когда Кришна еще был маленьким ребеночком, Lord Shiva went for his darshan. Господь Шива, он пришел, чтобы получить даршан Кришны. He went just to the room of Mother Jasoda. Он подошел прямо к комнате матери Ишоды. He knocked on the door. Он постучал в дверь. Jasoda Devi opened the door. Ишода Деви открыла дверь, All of a sudden she saw Shiva there. и вдруг она увидела там Шиву. Now what does Lord Shiva look Ну, like? вообще, как выглядит Господь Шива? He's a yogi, very heavy yogi, Очень такой сильный йоги. very Мощный, skinny, очень худой, long hair, большие длинные волосы, cobras around the neck, кобры вокруг шеи, scorpions walking in his hair, скорпионы, гуляющие по голове, ashes all over his body. и пепел по всему телу. Jasoda Devi went, И Ишода Деви, она "Oh, Borsha, who are you?" говорит, кто же ты такой? And he said, "I want to see your baby." И он сказал, я хочу увидеть твоего ребенка. She said, "No way you're going to see my baby." Вообще ничего не получится с этим. She said, "If I let you in to see my baby, Если тебе я позволю увидеть my твоего baby will ребенка, never stop мой crying." ребенок будет постоянно She плакать. slammed the door right in his Она face. хлопнула дверью перед его лицом прямо. And then А затем what happened? что произошло? The baby, he started crying so Затем much ребенок начал плакать так сильно, because almost he had darshan of his greatest and purest Vaishnava, Lord потому что Shiva.
чуть-чуть он и получил бы даршан его самого большого вайшнава Господа Шивы. So the baby became so distressed. И ребенок, он был в такой печали. And Lord Shiva, he came down here and he sat and he started performing tapasya so that he could have darshan of baby Krishna. И после этого Господь Шива пришел в это место, здесь сел и начал делать тапасию, чтобы получить даршан Господа Кришны. So the baby is crying day and night. И ребенок, он плакал ночью и днем. And Mother says, why is this baby always И crying? еще договорил, ну почему же этот ребенок все время And she плачет? called all the senior cowherd ladies and said, oh, maybe some tantra put curse. И она созвала всех старших женщин во Вриндаване и сказала, может быть, кто-то наложил на него проклятие. Did you do any offense to anyone? И они спросили, ты что, кого-нибудь оскорбила? Have any strange people been to your house? Кто-нибудь так странно выглядящий приходил She в твой said, дом? oh, that one old yogi, he came here. Да, вот приходил один очень старый йоги сюда. I said, go find him immediately. Он говорит, иди и найди его немедленно. So they came down here, and this is all jungle. И все это было джунгли раньше. Они пришли And they сюда. came down here and they found Lord Shiva sitting in Они пришли meditation. сюда и увидели, как Господь Шива сидел в So медитации. then Shiva had darshan of the baby and the baby had darshan of И Shiva. тогда Шива, он увидел ребенка, а ребенок увидел Шиву. And both of them became full of И все ecstasy. они были переполнены So экстазом. Mother Jasoda said, oh Baba, И Йошода сказал, о, баба, did I do something wrong? что же я так неверно He said, сделала? no, you didn't do anything И он wrong. сказал, нет, ты ничего не сделала неправильно. He said, is there anything you want from me, Baba? И она сказала, что-то ты хочешь от меня получить? And he said, there's only one thing that I want from you. И он сказал, я хочу только одну вещь. Whenever you give this baby bath, Когда ты будешь давать омовение своему ребенку, and whenever he finishes eating, и когда он заканчивает есть, if there's any food left, or if there's any water after his bath, you please give that to me. если останется немного еды после того, как он закончит, или воды после его омовения, And I make a должен promise. мне будешь его And I make a дать. promise to you. А я тебе пообещаю, If any rakshasha, если какой-нибудь ракшаса, if any demon какой-нибудь демон comes and tries to attack this baby, придет, чтобы напасть на этого ребенка, I will turn that demon into stone. я просто превращу этого демона в камень. So baby received that blessing И ребенок получил это благословение from Lord Shiva. от Господа Шивы. Now, when Krishna became a little bit older, Когда Кришна немножко подрос, he's like every other child in the world that's 2 or 3 years old. он был как любой другой ребенок в этом мире 2-3 лет. Constantly running here and Постоянно there, бегающий туда-сюда. always grabbing everything, putting the hand here, doing this, doing all sorts of nonsense. Делал все глупости разные. And Mother Jasoda one day said, you rascal, И мать еще сказала, ты негодник, you stop being so nonsense. ты перестань делать глупости. And Krishna was just, oh. His mother said, stop being И он nonsense. говорит, ты не должен быть таким негодяем. His mother said, if you don't stop being nonsense, И еще сказал, если ты не перестанешь, I will call the howls. я позову как привидений. And then the howls will get you. И они тебя достанут. And Krishna said, Mama, И Кришна сказал, мама, what's a howl? а что такое хау, что такое привидение? Что такое привидение? They said, oh, a howl is something very terrible. И мама сказала, о, привидение это что-то такое ужасное. It looks like a cross. Оно выглядит вообще как... It looks like a combination of Adhokshaja and Govinda Ну, в Swami. общем, выглядит как такое, если Павел лежит вместе Адокшиджи Говинда с вами. Big fat body, Большие такие крупные тела, long teeth, большие длинные зубы horns on its head, и рога на голове. and it eats little boys. И оно ест маленьких мальчиков. Krishna said, oh, mommy, I won't be a И Кришна nonsense сказал, нет, anymore. нет, я больше не буду делать глупости. I'll be good. Я буду очень хорошим мальчиком. So for 2-3 days, И 2-3 Krishna дня Кришна, became very он good. был очень But then, hand going inside of the butter pot and eating А butter. затем опять его руки полезли в горшки с know, маслом, slapping the babies. есть масло, он опять начал бить маленьких детей. You know, and running here and there and doing all Бегать nonsense. туда-сюда, занимался такими And just глупостями. Soda Devi said, И Гришода сказала, you badmash, ты негодяй. nigajai, behave yourself. Он говорит, веди себя правильно. If you don't behave yourself, Если ты не будешь себя правильно I'm going вести, to call the howls. я позову тогда привидений. Krishna said, oh, И mommy, Кришна сказал, мамочка,
what is a howl? Что такое привидение? I said, oh, the howls are so terrible. И она сказала, о, все привидения не так ужасны. They look exactly like Ananda Chaitanya when he's angry. When he's angry. Они выглядят все как Ананда Чайтанья в злости. Big ears. Такие длинные уши. Horrible face. И ужасное такое лицо. She said, oh, mommy, I'll be good. Нет, 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 я буду хорошим. So then a few days later, Krishna was acting up again. Через несколько дней опять все повторилось. And then his mother said, I'm going to call the house. И когда мама сказала, ну вот теперь я позову привидение. Krishna said, Кришна сказал, Mother, мама, I want to tell you something. я сейчас тебе что-нибудь скажу. you remember when I chastised Kaliya Ты помнишь, когда я наказал Калию, and I dove in the Jamuna? и я прыгнул в Ямуну? I swam all the way down to Patala Loka. Я тогда плыл, даже до Патала Локи доплыл. All the way down there, I didn't see any creature that looked like what you're describing called a howl. Я вот там вот так вот плыл туда, плыл, и в течение всего этого я вообще никогда не видел таких существ, таких, как ты описываешь. I didn't see it. Я вообще не видел их там. And mother just sort of И said, мальчик что oh, сказал? Lala. Он говорит, о, мальчик мой. I was only making a story. Я просто шутил, ну, историю рассказывал. I was only telling you a little lie. Немножко я тебе солгала. Krishna said, no. Кришна сказал, нет. My mother Jasoda never lies. Он сказал, нет, мать Ишода никогда не She лгет. said, no, I was telling you a И little мать lie. Ишода говорит, нет, нет, я вообще тебя солгала. He said, Jasoda Devi never lies to her И son. он повторил, Ишода Деви никогда не врет своему сыну. She said, no, I was just telling you a И lie. Ишода сказал, нет, нет, я вообще тебе And then all of a лгала. sudden, И вдруг, just in the jungle behind прямо them, в джунглях позади, and they turned around, и они все повернулись, and there were these creatures with long и teeth, там они увидели этих существ с длинными зубами, big с horns, большими рогами, big belly like at большими, Hoksaja. как у Адокшиджа живота. They were coming И at они все Krishna. подходили к Кришне. But then all of a sudden, Но затем вдруг Lord Shiva appeared. Господь Шива появился. Stop. Он сказал, остановитесь. And immediately they turned to stone. И все они превратились в камни. So this is the Lord Shiva. He gave the blessings. And that place is known as Halbilau. И то место, где Господь Шива дал это благословение, то место, где это все произошло, называется Халбилау. That's another place Это другое место. just at the base of Nandagram. В основании холма Нандаграм. And if you go there today, Если мы пойдем туда, you can still see the house. там еще можете увидеть этот дом. They've over the 5,000 years they've turned to stone. Вы сможете увидеть этих привидений, но они уже превратились в такие камни But they're большие. I've seen. Я их видел. Dean Bandhu took me there. Динобанду меня туда They're водил. about this big. Такого размера. They look like lions. И они выглядят как львы. Very fearful. Очень устрашающие. Shri Krishna Chandra Bhagavan ki jai. So I say Shri Mahadev ki jai. So now what we'll do is we will go back out this side and go on a different road and walk back to Nandagram and try to have darshan of Nanda Baba and Jasoda Devi, and then from there we'll go to Barshana. Jai Jai Sri Radhe. Birthday, many very happy. И Нанда Баба и Яша были очень-очень довольны.
I come. Haribo. Haribo. 1 year Krishna birthday and Holy Usav day and Satpurma day, Krishna Balaram, 2 brothers came here. Здесь 3 дня в году, когда Пурнима, Холи и Krishna birthday. Кришна birthday, День Маштами, когда Кришна и Баларама они сюда приходят. Маленькое божество Рахини. Manskar Sudama, 2 friend Krishna. Сидана Судама? Manskar Sudama, Манскар Судама. 2 friend Krishna. Мансук Судама. Yes, all family. И вся вот эта семья. बोलो नंदलाला की सुधा माई की कृष्ण बलराम की राधा रानी की हरि हरि आपका इच्छा हो भगवान का भीड़ चढ़ा दो अपना प्रसाद ले लो फिर बाद में बाहर से और Можете подойти, дать немножко просадок, если желаете какие-то пожертвования, можете оставить пожертвования, потом выходить снаружи. यही भीड़ चढ़ाने से पुजारी जी प्रसाद देते हैं शंकर को होली फेमस Yashoda very happy. Yashoda told, you sit down here. Krishna Bhagavata came here. This name Nandeshwar Mahadev. There's 5 Shivas in Vrindavan. Во Вриндаване есть 5 шив. In Vrindavan, in Mathura, it's Bhuteshwar. Матура это Бутешвар. And Govardhan Chakleshwar. is Chakleshwar. Mathura Bhuteshwar, Govardhan Chakleshwar. Kamban Kameshwar. Vrindavan, Gopeshwar. Kamban Kameshwar. Kamban, Kameshwar. His name Nandeshwar Mahadev. Nandeshwar. Bolo Nandeshwar Baba ki jai. So he says, on Krishna's birthday, Shiva came here. Он скажет, что когда было рождение Кришны, то Шива пришел сюда. But then Yasoda sent him away. Но Яшода его отослала. But then the gopis said it's Shankar, so he came back И here. потом Гопи сказали, что это Шанкар, и он пришел опять сюда. And Mother Yasoda, she gave him makan and misli. И мать Яшода дала ему маканы, мисри, разные фрукты. Bolo Nanda Baba ki jai. Right, come on. Please Nandagram. И все вот это вокруг это Нандаграм. बोलो नंदलाला की जय, यशोदा माई की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधा रानी की जय, हरि हरि वो। देखो सामने ये रेड बिल्डिंग नियर Вот это красное здание. पावन सरोवर, Там есть Паван Саров. अदर नेम नंद सरोवर। Еще другое название Нанда Саров. ये नंद बाबा कृष्ण बर्थडे 10,000 का ब्राह्मण। И туда Нанда Баба, и там 10 тысяч коров дали как пожертвование Нанды Бабе. कॉर्नर बिल्डिंग ब्लैक बिल्डिंग सनातन प्रभु भजन कुटी। А вот это черное здание, это Санатан Госвами Баджан Кутир. सनातन टू ब्रदर। Два брата Рупа и Санатан. और रूप भजन कुटी। Санатан с этой стороны, а Руп Госвами были в том Баджан Кутире, это Старкадамба. And behind white color building А позади это здание белого цвета. Motikund. Here Krishna agriculture parrot. Krishna grew pearl trees. Кришна, он вырастил там жемчужные деревья. Radha father gave 2 parrots. Here agriculture Krishna parrot. Here many parrots. Там вот это как поля с этими деревьями. And behind Gendavkhar Gram, here Krishna play ball. А позади этого места, там где поле, там Кришна играл Махерана Грам. Other name Meher. Yashoda father believed. Там деревня родителей Яшоды, Махерана Грам, Махер. Meher. This is a water tank near hill, Charan Pahadi. Здесь там есть Charan Pahadi. Чарандари место. Here Krishna footprints on hill. Там есть отпечатки лотосных стоп Кришнина. And behind forest Panihari one. Panihari. All gopi drank water went where? И там позади еще один лес, и там все гопи пили воду. This way went to blue building near tree, Vrindakund, ISKCON temple, Vrinda Devi. Вот дорога идет в сторону Вриндакуда, там есть исконовский храм. This side 2 temple on Sanket. Here Krishna, Radha Krishna love, signal. Other side Radha, this side Krishna signal. This name Sanket one. Sanket, Radha Krishna love.
Signals would come from Nandagram and signals would go for Barshana, for Radha and Krishna to have a meeting, and they would meet. Того храма Варшаны подавались знаки о том, что Рада и Кришна могут встретиться, и потом там есть деревушка, называется Санкет, и там проходила встреча Рады и Кришны. This is a near tank, Jasoda buttermilk tank here, Jasoda. Hey, wait, there we go. Quickly come on. अब सुनो Теперь слушайте. बोलो This forest name Uddhavan. Это Уддава. Here Uddhava Gopi Gyan. Там Уддава. This is the forest where Uddhav Prabhu gave the message to the gopis. Это то место, где Уддава дал послание для гопи. Передал послание. Here many tree kadamba. Там очень много деревьев, это кадамба. Here edge cup dona. Here edge cup dona निकलता है. И там можно this from kadamba fruit marsh. This side red tree near white color building Nanda Vesak. Here Nanda Baba Bhajan Sthali. At this time Hari Sankirtan. See over that tree over there, that's Nanda Bhajan. That's where Nanda sits and does his bhajan. И вот то место, там где вот это большое дерево, это Нанда Бетак, это там, где сидит Нанда Махараши и делает свой баджан, занимается баджаном. This way went to forest Akrur one. Krishna Akrur uncle came here after went to Mathura killed Kans. И это место Радж Кришна. This is a shortcut way has went to Mathura. Это как Яшоду. Shortcut by which he went to Mathura. Tell him. Это самый короткий путь о том, как можно приехать в Матхуру. This is a near tank Krishna Kund. Here carved drink water make up by flute. This name Krishna Kund. Here carved drink water make up by flute. Вот это озеро, это Кришна Кунд, где коровы пьют воду. And that's the kund that we were just at. Это то озеро, где мы только что были внизу. And this side red, this side black hill Jabbat. А с той стороны черный холм, если вы Jutila Kutila and whose husband Blaze. Это место Джатилы Кутилы и And whose Blaze. Abhimanyu. Abhimanyu Blaze. And near Ter Kadam. Here Rup Goswami Bhajan Kuti. А рядом с ним это Теркадам, там есть Баджан Кутил. That jungle right down here where the trees are, that's where we just were. Gopashtami day all cow went here. Gopashtami day. Here Gopashtami day very famous. Gopashtami day all cow went here. Krishna flute or went where go cow. Ну, в том месте Кришна играл на флейте, и все коровы туда ходили. And right hand Asheshwar Mahadev. С правой стороны Ашешвар. राधा रानी की गौलोक धाम की ब्रज परिक्रमा की सकल दर्शन यात्रा परिक्रमा परिपूर्ण फलमस्तु बोलो राधा गोविंद की Был рожден там в Матхуре, Васудев привел сюда в Gokul killed Putana Saktasur. After He is a Goswami here and Nandagaon. Его зовут Бадри Прасад Госвами. И он Бриджабаси, он здесь живет на Нандаграме. He is a Brijabasi Brahmin. Это Бриджабаси Брахман. He's a very nice friend of all the ISKCON И devotees. он очень хороший друг всех исконных. And when we come here, he always shows the devotees the holy places in Nandagaon. И когда мы приезжаем сюда, он всегда показывает преданным святые места в Нандаграме. So it is tradition that we give some donation to the Brahmins of the holy Dham. И традиция такая, что мы даем пожертвования браманам. So anyone who would like, they can give some donation, and we'll present that to Badri Prasad. Если кто-то хочет, можете дать пожертвования. The cameraman. Hare Krishna. Hare Krishna. बोलो नंद लाला की राधा रानी की गौलोक धाम की जय जय श्री राधे
यात्रा सफल राधा रानी की भक्ति दे आनंद हो यात्रा सफल यात्रा सफल यात्रा सफल यात्रा ले लियो ये बोल ले Это баджан, который шел Санатан Госвами. He has different bhajan places in В Vrindavan. Вриндаване есть многие баджан, места, где он проводил баджан. But this one place on the side of Pavan Sarovar is very famous. Но это место на берегу Паван Саровара очень-очень знаменито. Also, he is having bhajan stali at Radha Madan Mohan temple. Также есть баджан стали в Рада Мадан Махан, храме And Рады. also he's having bhajan stali at Manasi Ganga at Govardhan. И также есть еще одно место, где он проводил баджан около Манаси Ганга на Говардане. Srila Sanatana Goswami is the elder brother of Srila Rupa Goswami. Шрила Санатан Госвами это старший брат Шрила Рупа Госвами. And the Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami would honor him as being his spiritual master. И Рупа Госвами поклонялся ему как своему духовному учителю. The actual fact is Srila Sanatana Goswami is a very vast ocean of mercy. На самом деле, Шрила Санатан Госвами это очень большой океан милости. Srila Raghunath Das Goswami, he prayed in that way. Рагунат Дас Госвами, он возносил молитву таким образом. He said, Vairagya yud bhakti rasam prayatnar apaye yamam anubikshamandam kripambudir yak paradukaduki sanatanastam parvum ashrayami. He says, I take shelter of Srila Sanatana Goswami. Он говорил, что я принимаю прибежище в Санатан Госвами. He said, he made me drink the nectar of devotional service. И он говорит, что он заставил меня пить этот нектар преданного служения. He said that nectar consists of different things. Он говорит, что этот нектар состоит из разных вещей. He says that nectar is mixed with vairagya Он говорит, что этот нектар, он смешан с вайрагией. and pure knowledge of Krishna's devotional service. И также с чистым знанием о служении Кришне. He said, I didn't want to drink it Он говорит, что я не хотел пить этот нектар, because I was too attached to the material way of life. потому что был очень привязан к материальному образу жизни. He said, but Sanatana Goswami is so merciful that he has taken me by my neck and forcibly he's made me drink. Но он говорит, что Санатан Госвами настолько милостив, что он просто как взял меня за шею, да, и заставил меня силой пить этот нектар. Therefore, he's an ocean of mercy. Поэтому он океан милости. And our duty is to offer our respectful obeisances unto him. И наша обязанность, мы просто обязаны предложить свои поклоны ему. So in the writings of Srila Sanatana Goswami, he gave so much information on the science of Krishna. А в писаниях, которые оставил, в том, что написал Шрила Санатан Госвами, оставил очень много информации о сознании Кришны, о науке о Кришне. He compiled the very great Hari Bhakti Vilas, Он составил Хари Бхакти Вилас, which contains so many rules and regulations so that Vaishnavas can understand how to function properly in the practices of the devotional service. который содержит такое количество правил и предписаний, предназначенных для того, чтобы вайшнавы могли очень четко понять, как практиковать преданное служение. And he's written so many beautiful and transcendental literatures describing the activities of Lord Krishna within the spiritual world. И он написал так много прекрасных книг, которые описывают деятельность Кришны в духовном мире. So we should bow down at this place И вы должны склониться в этом месте and pray for the mercy of Srila Sanatana Goswami. и молиться о милости Шрила Санатана Госвами. And what is best mercy that we can ask from him? А какая может самая быть лучшая милость, которую мы можем попросить у него? That he'll give us pure strength and determination. Он может дать чистую силу и решительность. That we will never move 1 millimeter from the service of our spiritual master. Чтобы мы не склонялись с пути ни на миллиметр от пути служения нашему духовному учителю. That the service of our Guru Maharaj Потому что служение нашему духовному will учителю become
our only business of living in this world. Оно должно стать как единственное дело, которым мы занимаемся в этом мире. So that He'll give us strength and determination to follow the orders and instructions of our Guru Maharaj. И Санатан Госвами, он может дать нам такую силу, решительность следовать наставлению наших духовных учителей. So let us offer our obeisances to Srila Sanatana Goswami. Поэтому давайте предложим поклоны Шриле Санатане Госвами. And then on the back side here, по другую сторону, we will see the samadhi of one of Srila Prabhupada's very dear godbrothers. Здесь есть самадхи одного из очень любимых братьев в Боге Шрилы Прабхупады. Srila Sanatana Goswami Prabhupada ki jai. So this is the Samadhi Mandir of Srila Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj. Это самадхи мандир Шрила Акинчана Кришнадас Бабаджи Махарадж. He was the godbrother of Srila Prabhupada. Он был братом Боги Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada and Babaji Maharaj, they had a very dear and affectionate relationship with one another. И Шрила Прабхупада и Бабаджи Махарадж, у них были очень любовные взаимоотношения друг с другом. Akinchana Krishnadas Babaji, he would chant the holy name 24 hours a day. Акинчана Кришнадас Бабаджи, он повторял святое имя 24 часа в день. And would spend hardly any time for sleeping. И совсем едва ли он тратил время на сон. He was always absorbed in Harinam. Он полностью был погружен в Харинам. One time I met him and I said, Babaji Maharaj, when did you first meet Prabhupada? Однажды я встретил его, и я у него спросил, когда вы первый раз встретили Прабхупаду? He said, oh, we were friends ever since Prabhupada lived in Allahabad. И он сказал, что с тех пор еще, когда Шрила Прабхупада жил в Аллахабаде, мы уже были When he was друзьями. Grihasta. Когда он еще был грихастой. He said, and you must know that I was also present at his sannyas ceremony. И он тоже мне сказал, что он присутствовал во время принятия саньясы. He said, do you know what I was doing while the sannyas ceremony was going on? И Махарадж спросил, ты знаешь, чем я занимался, когда была саньяс? Когда была эта церемония саньяса? I said, what were you doing? И я спросил у него, что же вы делали? He said, stupid, I Он was сказал, chanting Hare было петь, я Krishna. повторял Хари Кришна. It's very interesting because during the sannyas ceremony, Prabhupada took sannyas in Mathura. Это интересно, но во время Шрила Прабхупада принял саньяс в Мадхуре. At the temple of one of his godbrothers named Keshav Maharaj. А в храме одного из его братьев в Боге, которого звали Кешав Махарадж. So Keshav Maharaj, he was organizing big jagya. И Кешав Махарадж, он организовывал большую ягью. And so much Vedic mantra chanting. И так много ведических мантр And повторялось. so many rituals being done. И так много разных ритуалов было проведено. But Babaji Maharaj, he was sitting in the back of the room. А Бабаджи Махарадж, он сидел позади, в углу комнаты. And he was just absorbed in singing Hare Krishna. И полностью был погружен в воспевание Хари So he Кришны. was sitting and he's chanting Hare Krishna, Hare Krishna. And he was just singing, and his singing was becoming more loud than the mantra chanting. И он просто сидел там и пел, повторял. Но его пение постепенно стало намного громче, чем те мантры, которые повторяли So в he told храме. me, he said, Keshav Maharaj was sitting there and he was going, И Кешав Махарадж, который сидел, он делал вот так вот. you know, quit making so much noise Он with this говорит, chanting. перестань делать так много шума с этим воспеванием. He said, but Prabhupada was sitting there, Но Прабхупад, когда там сидел, he was going, chant louder, chant louder. повторяй громче, повторяй громче. He said, at that И time, тогда в то время I knew he would be world acharya of Hare Krishna он сказал, я movement. знал, что он станет мировым ачарьей Хари Кришны. So he was very, very great and pure devotee of the Он Lord. очень-очень большой, великий преданный Господу. Prabhupada and him had very dear relationship with one И у another. них были очень близкие взаимоотношения друг с другом. One time, Однажды
about a month before Prabhupada passed away. Где-то, наверное, месяц до того, как Шрила Прабхупада стал челой, I stepped outside of Prabhupada's room here in я Vrindavan, вышел из комнаты Шрила Прабхупады здесь во Вриндаване, and the front door was locked. и входная дверь была закрыта. And he was pacing back and forth in front of the front door. Бабаджи Махарадж, он ходил вперед и назад около этой двери. And I said, Maharaj, Я спросил у него: Махарадж, what would you like? что вы хотели? He said, I want to see Prabhupada immediately. Я сказал: я немедленно хочу встретиться с Шрилой Прабхупадой. So then I ran into the room Я вбежал в комнату, and I told Prabhupada, I said, Srila Kinchana Krishnadas Baba has come. и я сказал: Шрила Кинчана Дас Баба пришел. Prabhupada's laying on his И bed, he Прабхупад said, лежал на кровати и сказал: you should come immediately. он должен войти немедленно. So Babaji Maharaj ran in the room, И Бабаджи Махарадж, он вбежал в комнату, and he jumped on Prabhupada's bed. он запрыгнул прямо на кровать к Шриле He Прабхупаде. was very, very small. Он был очень маленького Like, роста. Prabhupada also was very small, Прабхупад тоже был маленького роста, but he was very athletic. но он был очень такой атлетичный, So he мускулистый. went running in the room and he jumped on Prabhupada's bed and he sat right next to Prabhupada. Он бежал в комнату, прыгнул прямо на кровать и сел около Прабхупады. And Prabhupada looked up and И saw Прабхупад him. посмотрел на него, And he looked at Prabhupada and started smiling. и он посмотрел на Прабхупаду и начал улыбаться. And then what did they do? А что они потом делали? They started telling one another jokes. Они просто начали шуточки друг другу. And Prabhupada would say a joke. Прабхупад строил какую-то шуточку. And Babaji Maharaj would start laughing and then immediately he'd tell a joke to И Prabhupada. Бабаджи Махарадж, он начинал смеяться, потом So it говорил was какой-то другой going шутку. back and forth like И this, так это продолжалось вперед и назад. very, very quickly. Очень-очень быстро. And finally Babaji Maharaj, he said something to И в Prabhupada. конце Бабаджи Махарадж, он что сказал Прабхупаде? And Prabhupada И Прабхупад сказал: went, Tadara charana seva bhakta sanivas, janami hoy, e abilas. Which means that my only desire Это означает, что мое единственное желание is to serve the feet — это служить стопам. of the Vaishnavas who have served the six Goswamis, Это служить стопам тех вайшнав, которые служат шести birth Госвами. after birth. Рождение за рождением. And I saw Prabhupada say that. И я увидел Прабхупад, как он говорил And I это. said, this is the real mood of a Vaishnava. И я подумал, что это настоящий дух вайшнава. So Babaji Maharaj, he was a little caught off guard. И Бабаджи Махарадж, он так стоял немножко But then отодвинувшись. a few seconds А later, затем через несколько минут, another joke. секунд, они опять начали And then Prabhupada, шутить. another И joke with Прабхупад him. опять начал шутить. And then he another joke to И Прабхупад Prabhupada. опять начал шутить. Then after a few minutes, Prabhupada went, А потом через несколько минут опять Прабхупад сказал: так отодвинулся. Tadara charana seva bhakta sanivas, janami hoy e abilas. 2 times Prabhupada said that first. Прабхупад, он повторил этот стих дважды. So I can see that this is the real mood of the heart of the pure devotee. И это настоящее настроение, это настоящий дух сердца чистого преданного. Pure devotee, he doesn't want name or fame, Чистый преданный не хочет ни славы, ни имени, or fine clothes or just good food, или хорошую одежду и хорошую or a пищу, fancy house to live in. или хороший дом, чтобы жить. A pure devotee will accept whatever Krishna gives him, Чистый преданный, он примет то, что Кришна ему дает, but his real desire но его истинное is to желание only to serve the lotus feet of the Lord and the lotus feet of the Lord's devotees. заключается в том, чтобы служить лотосным стопам Господа и лотосным стопам преданных Господа. So then Babaji Maharaj, he sang one beautiful song about the holy name of Krishna, Затем Бабаджи Махарадж, он спел очень красивую песню and then he о jumped, святых именах then he Кришны. jumped up and he left. И затем он встал и ушел. Prabhupada said, get him И Mahaprasad. Прабхупад сказал мне: дай ему So Махапрасад. then I ran out from the room with him and I said, please Maharaj, you sit in guest house, I'll go get you prasad. И я вышел вместе с комнатой за ним, и я ему сказал: пожалуйста, можешь посидеть в гестхаусе, я пойду куплю для вас Only a Махапрасад. little, И он сказал: немножко, not a lot, only a little. немного, не очень много, чуть-чуть. So I brought him 2 ladus in a leaf cup. И я принес ему 2 ладу в пальму чашечке. Thank you very much. И он посмотрел и сказал: о, большое спасибо. Mahaprasad. Махапрасад. Such a gift you've given. Ты мне дал такой большой подарок. And then he was stepping out of the gate of the guest house. А когда он выходил из гестхауса за дверь, And he looked sitting on the steps. и он увидел, что там на ступеньках сидит. And who was there? А кто там был, сидел на ступеньках? Srila Prabhupada's sister. Сестра Шрилы Прабхупады. And Srila Prabhupada's sister looked exactly
like a Srila Prabhupada with a white sari on. Сестра Шрила Прабхупады выглядела абсолютно так же, как и Шрила Прабхупад, за единственным исключением, что она не была белой сари. And she looked up. Она подняла глаза, And she saw и him. она увидела его. Big smile on her face. Большая улыбка на ее лице. And he looked down and saw И он her. посмотрел вниз и увидел ее. Big smile on his Тоже с face. большой улыбкой на And лице. she went, И она так сделала. and he went, and I was thinking, what is this? И я смотрел и думал, что происходит? This is another way Это еще один путь. that pure Vaishnavas relate. Это еще один пример того, как She's a Mataji, относятся друг к другу. he's a Maharaj, Она Матаджи, он Махарадж. but between them there's no bodily concept. Но между ними нет никакой телесной концепции. They're just relating on the platform of pure love. Они просто общаются друг с другом на платформе чистой любви. So she got up to make her obeisances to Babaji И Maharaj. она встала, чтобы предложить свои поклоны Бабаджи Махараджу. And she was completely bent over like Она уже this. была очень такая старая, поэтому она была согнута. So she was trying to go towards Babaji Maharaj's feet. И она пыталась приблизиться к стопам Бабаджи Махараджа. And every time she would just about put her fingers on Babaji Maharaj's feet, very quickly, he would back up. И каждый раз, когда она только вот прикоснулась бы к стопам Бабаджи Махараджа, он отходил. And he'd go, ha! Start laughing. And she would look at him and say, Она посмотрела на него и говорила say something in Bengali language. что-то на бенгале. And then he'd say, okay, okay, go for it. Он говорит, окей, And давай. then she would go for his И feet. она приближалась к его стопам. And then just when she was Прямо gonna, перед тем моментом, когда она смогла he'd back up. он отходил. Start laughing. И он начинал смеяться. Finally, she chastised И в him. конце концов она его отругала. He said, how to show. And so she took the dust Она from his feet. взяла пыль с лотосных стоп. And then he said, И затем он сказал, I have 2 ladus. он сказал, у меня есть 2 ладу. Would you like some Хочешь Mahaprasad? Махапрасад? She said, so she took a ladu. Она взяла ладу. Then she always used to carry a bottle of water from the Ganga. И она всегда носила с собой такую бутылочку с водой из Ганги. A plastic squirt bottle. Такой, как прыскающий. Only about that big. Такого размера. Маленький. Because one time I asked her, I said, Mataji, Однажды я спросила Матаджи, why do you always have this bottle of Ganga water? почему вы все время с собой носите эту бутылочку с водой She told me, Ганги? she said, Она мне сказала, this body is so rotten, это тело такое гнилое, contaminated, оскверненное, filthy. грязное. Everything I touch, I contaminate. Все, к чему бы я ни прикоснулся, просто оскверняю. So whenever I get up from sitting someplace, I sprinkle a few drops of Ganga water to purify it. Поэтому, откуда бы я ни встала, я брызгаю туда несколько капелек воды Ганги, чтобы очистить это место. Nice consciousness, isn't it? Очень хорошее сознание, правда? So she had her bottle of Ganga water. И у нее была эта бутылочка с водой Ганги. And she said, И она сказала, Ganga Jal? Ганга Джал? He went, очень хорошо. So he took a few drops and И он взял несколько капелек, she took the ladu. и она взяла ладу. They said some sweet words. Они обменялись красивыми словами, сладкими словами. Immediately do that. И потом он ушел. So beautiful dealings of Vaishnavas. Очень такие хорошие, красивые взаимоотношения, удивительные взаимоотношения между вайшнавами. One day, it was winter time. Однажды еще зимой And I was taking some god brothers and god sisters on Parikramma of Vrindavan. я взял несколько братьев боги и сестры боги на Парикраму вокруг Вриндавана. And I passed one temple on the Parikramma И marg. я проходил мимо одного храма на Парикрамной дороге. And I took the devotees there for darshan. И я завел туда преданных, чтобы они получили даршан. And when we walked in, he was standing there. А когда мы зашли в этот храм, то там был Бабаджи Махарадж. He looked at me. Он посмотрел на меня, And he started laughing. и он начал смеяться. And he said, hey, Ayodhyapati, Я сказал, о, Эдепат. what are you doing tonight? Он говорит, что ты сегодня делаешь? It's Ekadashi, what do you do tonight? Сегодня Экадаши, что ты сегодня делаешь? And I said, well, nothing, why? Ну, в принципе, ничего, что? He said, because I stay here in this temple on Ekadashi И он night. сказал, вот каждый, на Экадаше я остаюсь в этом храме Will you come and chant Hare Krishna with на me? целую ночь. Ты придешь ко мне и будешь повторять Хари Кришна со мной? I went,
sounds like a big invitation. Он говорит, звучит как большое приглашение. Because Srila Prabhupada told us that this person was the Paramahamsa. Потому что Шрила Прабхупада говорил нам, что эта личность это Парамахамса. So that evening about 9 o'clock, I went to that temple. И вечером где-то в 9 часов я пришел в этот храм. And I went in, and he was there. Я зашел, он там был внутри. And he said, "Oh, it is very nice you've come." Он сказал, очень хорошо, что ты пришел. He said, "Let us take prasadam." Давай будем принимать просад. I said, "Prasad?" Я сказал, просад. He said, "Do you take prasad on Ekadashi?" И я у него спросил, вы что, едите просад на Экадаши? He looked at me and said, Он "I fill посмотрел my на меня. belly up 3 times on Он Ekadashi." говорит, я в 3 раза больше заполняю желудок на Экадаши, чем ты. So we took little prasadam. И мы приняли немного просад. And then the room was very small. А комната была очень маленькая. And there was one bed in the room. И там была одна кровать в этой комнате. And he sat down right on the bed. И он сел на этой комнате, в этой комнате на кровать. And he took his japa beads. И он вытащил свои четки. And then one godbrother I took turned on his tape player. А один из братьев Боги, который был со мной, включил свой магнитофон. He looked at he said, "Turn it off." И он посмотрел и сказал, выпустите. He said, "This machine is a disturbance." Он говорит, эта машина просто беспокойство. He said, "Tonight, Сегодня no disturbances. никаких беспокойств. Tonight, Сегодня we will chant мы будем повторять 1 lakh rounds on our beads." целые 1000 имен на наших. No, he said we will chant 64 rounds on our beads. 64 круга. 64 круга. Я сказал, We're going to chant 64 мы будем rounds? повторять 64 круга. I thought we came down here to do bhajan and have fun. Я думаю, что у нас здесь веселье будет, мы баджан будем делать. We're going to chant japa all night Мы будем long? всю ночь повторять джапу. And then he looked at me and И said, потом он "And посмотрел, он сказал, и no, next, ram, 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 И так не повторять, он сказал. He said, "Tonight, Сегодня we'll chant мы будем повторять так. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare." And then he started. И затем он начал. Then about a half hour later, А через полчаса the pujari of that temple said, пуджари этого храма сказал, who was in the same room, этот пуджари тоже был в этой комнате. he said, "Maharaj, I have to do the deity worship tomorrow morning. Он сказал, Махарадж, мне нужно делать, я буду поклоняться завтра божествам. I cannot stay up all night И я не long." могу остаться целую ночь. Maharaj said, "What is the problem? Take rest." И Махарадж сказал, в чем проблема? Иди спи. He said, "But I cannot take rest if light is on." Но он сказал, я не могу спать, если свет включен. He said, "Then turn off the light. What's the И тогда problem?" Махарадж сказал, тогда выключите свет. So he turned off the lights, И он выключил свет. and the windows were like wooden windows. И там были деревянные окна. So everything was completely dark. И все было абсолютно And темно. we Было were абсолютно sitting in темно. the dark, and he was chanting japa. И мы сидели в абсолютной темноте, он повторял джапу. It was 9 o'clock, Было 9 часов вечера, 10 o'clock, 10 часов вечера, 11 o'clock, 11, 12 o'clock, 12, 1 o'clock. час. He didn't move. И он даже не сдвинулся с места. Just Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And every mantra was like a bhajan. И целый мантра был как целый баджан. And it was just amazing. Это было просто удивительно. And so about 3 o'clock, А где-то в 3 часа I was looking at my watch. я смотрел на свои часы. And I realized that I had to go because I was the pujari at Prabhupada's Samadhi. И я понял, что мне нужно уходить, потому что я тогда пуджарил в Самади Прабхупады. So I started going, И я начал так подходить. Babaji Maharaj, Babaji Maharaj. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Babaji Maharaj, Babaji. Hare Ram, Ram. Babaji Maharaj, Hare Krishna. Babaji Maharaj, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. What is it? What is it? What do you want? Что ты хочешь? Чего тебе надо? And I said, Babaji Maharaj, I have to go. Я ему сказал, Бабаджи Махарадж, мне нужно уходить. He said, then go. Тогда иди, Go immediately. уходи немедленно.
what is the problem? Leave this place right now. Ухожи отсюда, убирайся. He said, but promise me one thing. Но обещай мне одну вещь. I said, anything. Я сказал, все, что хотите. I said, Kirtaniya Sada Hari. Я ему сказал, киртания. Always chant the holy name of the Всегда Lord. повторяй святое имя Господа. Srila Krishna Das Babaji Maharaj Ki Jai. The first time I ever met him, second time I met him, was very early in the morning. Второй раз, когда я его встретил, это было очень-очень рано утром. And I walked into the room, Я зашел в комнату, offered my obeisances, предложил свои поклоны. and I said, Я сказал, Maharaj, Маharaj, do you speak English? вы говорите по-английски?